eles receberam a notícia, receberam a visita de um amigo deles e que é médico, aposentado, e o filho dele é cirurgião. So now that COVID is giving a little break, Mahatmas can move a little bit more, and so it is good to see Mahatmas now after nearly a break of a year and a half. E o Shuddha fala que agora o Covid está dando uma folguinha para gente, e os Mahatas podem sair e se conhecer, se reunir depois de 1 ano e meio. Yes, so wonderful to see Helena and Tony together here. Wonderful. Bom, ver nós dois, ele está falando do Shuddha. Right. So we Good to be here too. Yes, wonderful, wonderful. So a recording is going on. That is good, and good to see Marcia, so just say, and Schirley and Michelle and Maria Cristina, of course, and Jai Sachidan, Deborah, Delvani, Janet, Sachidan, Shuddhatma Bhagwan, yes. Bierna. Yes. As the names come, we become aware of the presence of the Paramatma, the eternal energy behind each one, and that is who we welcome. Bem-vindo todas as pessoas, e o nome deles é eles fazem saudações a todos vocês, que já conhecem mais o nome, ver todo mundo. Energia atrás de vocês. So, entender verdadeiro. All right, so what I will do is just mute everyone, and then let me mute everyone. Mas não ser corrompido pelo som, isto é libertação. Olhos que não são apegados à forma, são os portais. All right. Vamos mutar os microfones? Yeah. Okay, and then we, Tony, Helena, you can unmute your microphone. So yes, wonderful. So let us begin the satsang with the three mantra. Who would like to sing the three mantra? Vamos começar a satsang com a Trimantra. Quem gostaria de cantar a Trimantra? Eu gostaria, já que o Shuddha não chama mais, mas eu quero. All right. Okay, Miss Schirley. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasahuram, Esopanchanamukaro, Savakava Panasano, Mangalante Savezim, Paramahava Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasahuram, Esopanchanamukaro,
Panchana Mukharu Sawapava Panasanu Mangalarancha Savezim Paramavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidananda Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Vajayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchana Mukaro Sawapava Panasanu Mangalarancha Savezim Padamangavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidananda Jai Sachidananda Jai Sachidananda Jai Sachidanand. Thank you. Thank you, Shuddhatma Bhagwan. Wonderful. Yes. Right. So, you know, these days the European Soccer Championship is going on, and some of you probably are watching it. The Euro, UEFA, or whatever they call, especially Shuddha watches some of them, but it is, if you watch them critically, you begin to understand scientific circumstantial evidences more and more. Shuddha, o Shuddha falou que agora está sendo a Copa Europeia, né? E que ele está assistindo, e que talvez alguns de vocês estão assistindo, e que se você visse esse jogo criticamente, você veria as evidências científicas circunstanciais. You see, even world champion teams like France, you know, it comes right down to the extra time and comes right down to the kicks, you know, the free kicks by the goalkeepers, and comes right down, no matter how good the players may be, but evidence is really playing the role here. E ele fala, por exemplo, a equipe da França, né, que eles estão jogando até o finalzinho, tempo extra, né, mas você vê que tudo que está acontecendo são as evidências circunstanciais que estão acontecendo. A cobrança dos pênaltis, né? O jogador pode ser bom, mas ele pode perder um pênalti de acordo. Eu vi a Vastit. When he doesn't put the ball inside of the goal in the penalty kick, is the best Vishuddhatma plays. O melhor deles, né? O melhor deles. Yes. And you know, you got your best kicker last, you see, you know, your best kicker is the last one going, you know, and it comes right down to that. So, and so many evidences, you know, and the teams, nobody can say, you know, Germany got defeated today, considered to be one of the top teams, you see. Tony, maybe you translate this about soccer. Yes, you can be você pode ser o melhor time, como a Alemanha hoje perdeu, né? Então, os melhores jogadores, às vezes, são que vão cobrar o pênalti por último, né? E nós vemos, né, por essas evidências. So, yeah, right. Yeah, so some of my guests today were asking me, who are you for? Who are you for, Germany or England? And I said, you know,
Yeah, Nima's sisters are all in England, and they are all gathered together cheering England. And then our dear Uwe and his friends, all my other Mahatma friends are in Germany. Ele estava falando que nesse jogo da Alemanha e a Inglaterra, né, que as pessoas que estavam assistindo com ele, né, disse, para quem que você está torcendo, para a Inglaterra ou para a Alemanha? E ele falou, a irmã dele parece que mora na Inglaterra, está torcendo para a Inglaterra, e os outros Mahatmas da Alemanha estão torcendo para a Alemanha. Então é muito interessante ver as evidências científicas circunstanciais. And you can see that the intensity with which you believe that I am playing is the intensity with which the results come. You see, once the results come, once the results are given by scientific circumstantial evidences, one team is elevated and in full of joy and, exhilaration, and the faces of all the other team players is depression. Aí o Shuddha está falando que a intensidade, né, quando você eu estou jogando, então quando chega o resultado, o time que ganha, você vê a alegria no rosto das pessoas que ganharam e a tristeza nos que perderam, e tudo é o resultado do Vyapasthita. Yeah, it is, and along with not only the players, but all of those who are rooting either for England or for Germany, the entire country or the entire, half the world is divided between this and that. They are all going for this, and so this, you see your extension of your own ego and mine as my team, my team. Então, os jogadores, né, quando você vê a intensidade dos jogadores, não só os jogadores, mas também as pessoas na plateia, né, e a metade do mundo, né, está dividida para um lado e para o outro. Aí que você vê o ego, né, esse é meu time. Yeah, but for Mahatmas, it's a kind of a very interesting. It's another ball game altogether for Mahatmas. Ele disse que para os Mahatmas é outro tipo de jogo. Yeah, you see, Mahatmas now become the knowers and seers, you see. So we are aware of the one who is jumping and making a lot of noise, or the one who is depressed, you see, Então, para os Mahatmas, você vê como o que vê e o que conhece. Então, você sabe, né, quando você está vendo que você está torcendo ou que você está triste, mas você, como alma pura, você está assistindo isso. Yeah, well, so this to be the knower, to know the thoughts that are going on, and they are called Gnaya. That is knowing these thoughts, because in the mind the thoughts arises, and the thoughts are the foundation of pleasure and pain. I know that if you are the knower of those thoughts, then you are neither in the pleasure nor in the pain. Então, quando aquele que sabe, né, que sabe o pensamento é o Gnaya, e aquele que está vendo o que está acontecendo, e esses pensamentos que trazem a dor, the pain e o prazer. E o prazer. Gnaya, não? This is the Gnaya, não? Yeah, that which is being known only. That isso que é o Gnaya, é aquele que está sendo conhecido. Being known, and that's called Gnaya, and that which is being seen, if you see it, it is called Drashya. You see, Drashya. Drashya é o que você vê, e o Gnaya é o que você sabe. That which is being seen, you see it, and you know it. Both of them are happening simultaneously, seeing and knowing. You can see your thoughts, if you can see your thoughts, then you can also see the one who is enjoying watching this, who has become so involved
in this game. You know, it is happening on the television, but he is so involved in it. Don't disturb me, don't disturb me. This is my game. E aquele que sabe ver, né? O que sabe e ver o pensamento daquele que está querendo, não, esse aqui é o jogo, eu quero fazer esse jogo, eu quero jogar. Então, você vê como os Mahatmas a gente separa, então você pode ver o seu pensamento e o seu envolvimento no jogo, mas você está separado. Yeah, you know, the bodies, you know, are world-class physical bodies. Minds are world-class physically trained minds. Concentration is 100% when they're playing the games, you know, and you can see the ball that is passed from one person to the other lands exactly with that other person only. You see, this is amazing to watch. You see, this human bodies are so beautiful, you know, how they're manipulating the ball, you know. Então, você vê a beleza do ser humano, né? Quando eles estão jogando a bola, quando você está assistindo de fora que um jogador joga para o outro e que a bola vai direitinha para o outro. It was meant to be played in a sportsman-like manner, sports. It was meant to be sports, you see. But sometimes the kashais take over then for some of the players. Então, ele dizendo que isso é para o esporte, né? Mas às vezes os kashais entram e envolvem com os jogadores, né? Você pode ver a concentração dos jogadores. And then, you know, they deliberately, even when their ball is not in their territory, they hit the other person with one body and they, you know, team up on the other person to bring him down and all of those injuries, you know. This Kasha is also happening right there in front of us. You see? Então você pode ver na frente da gente os cachás acontecendo quando a pessoa, a bola não está do lado dele, ele vai e machuca o outro jogador e por isso que tem esses problemas por causa dos cachás. Whenever Dadashri says, know them, you know, I mean, this whole exercise, our whole satsangs are for grow, you know, taking us to the beyond the levels of the agnas, beyond the agnas are beyond the agna, higher than the agna is the state, the exact state of the knower seer. Aí o Dada fala, né, que você tem que ver, que você ficar atrás disso, naquele estado daquele que sabe e que vê, assistindo tudo isso. Yeah, just like our dear Isabel, she has got 2 or 3 agnas behind her. You can see the 3 agnas behind her, relative, real, and the third agna is seen just near her hair. See, you see the 3 agnas behind her head. I didn't get that, sorry. Isabel is sitting. If you look at her, you see 2 fingers or whatever that artwork. Isabel, I don't see Isabel here. Isabel. Oh, you don't see Isabel? No, here. No, we don't. Yeah. Oh, you I'm don't? sorry. Oh, you don't see Isabel. Okay, I wonder why you don't. Okay, Isabel. Com 2, 3 dedos. I think it's a plant there, right? Right, whatever the plant, but I see it as agnas. Agna 1, agna 2, agna 1, 2, and the third one. You see, that's how I see it. Agna 1, 2, 3. Então você vê na foto da Isabel, acho que é uma planta que ela tem na frente, então é como essas agnas 1, 2 e 3. É que eu não estava vendo a Isabel, por isso que eu não podia entender o que ele estava falando. I couldn't understand because I couldn't see her. Yeah, right. Yeah. And there she is in Shuddhatma Bhagwan, you know. E aí ela está, Shuddhatma Bhagwan para você, Isabel. Pure soul, you know, pure soul God. Alma pura. Yeah, and Shuddhatma, who is through the process of 5 agnas, and then beyond the 5 agnas, if you continue to remain the pure knower seer, never becoming tanmayakar, never becoming involved in what is happening to Isabel, then you rise to the level of God. You are beginning to become a God. Então, Isabel, quando está vendo as 3 agnas, atrás das 3 agnas seriam as 5 agnas, mas ela tem que subir além das 5 agnas para ser aquele que conhece e vê. Nada a toca. Yeah, this is why. So our simple instructions from our Gnani Purush Dadashri is, you know, Isabel or
Helena may become Tanmayakar, may become involved. That is all right. But you do not become involved. Então, da Isabel, né? E assim como Helena, você pode ficar acima e não se tornar o Tanmayakar, que é quando você está totalmente envolvida. Tanmayakar means to become the body, mind, form. Tan means body. Tan quer dizer corpo. And man means mind. You see, Man mind. é a mente. And akar is form. You see, Akar so is form. A forma. So Tanmayakar means to become the body, mind, form. You see. Então, se tornar o Tanmayakar é se tornar a mente, corpo e forma. But, yeah. You know, I'm sorry, corpo, mente e forma. I'm sorry. Yeah. This simple instructions are slowly through the agnas. It helps you not to become Tanmayakar, not to become Tanmayakar. You know, Tony may become Tanmayakar while watching soccer or playing his piano, but you remain the knower. In fact, you are remaining the knower. Então, ele fala da importância de você conseguir ficar sempre, nunca entrar no tema, não está envolvido, né? Você separar, você é alma pura. E, por exemplo, a Tony, às vezes, quando ele está vendo um jogo de soccer ou tocando piano, ele pode ficar totalmente envolvido, mas você separa e é aquela que conhece e vê. And you know, there are simple, in this body of each one of us, there are two parts, two clear-cut parts, home and foreign, you see. Peraí, o corpo tem duas partes, home é casa and foreign. Home and foreign. É estrangeiro, longe, né? Yeah. Você está na casa e você está fora. You see, and home, we are in the home, you see, and then through and the foreign is foreign. Foreign means not, if you're in Brazil, it is not. Argentina is of course a foreign country, but foreign really means this mind, this body, and these words. You see, that is foreign territory, you see. Então, quer dizer, você está em casa, nós estamos em casa, mas o estrangeiro pode, por exemplo, no Brasil, a Argentina é um país estrangeiro, é o Brasil, mas quer dizer o foreign, que é você mente, o corpo, and the words and speech. E as palavras. Yeah, for mind, body, and speech. You see, mind, so thoughts, and then body means activity of the body. Thoughts means activity, and speech means all the words. You see, word. Todas as falas. So you see, whatever arises in this mind, body, and speech, you see, that is clearly now has been, since the grace of our Gnani Dadashri, has been clearly demarcated. This is foreign, this is my home. This is my home. This is who I am. This is who I am. You see? Então ele fala, quem sou eu estou em casa, né? Mas essa mente, o corpo e a fala o Gnani nos ensinou, e com o Gnani Vidya, a estar separado. Então nós podemos ver essa parte, mas eu estou como alma pura separada, totalmente separada. And this is who I am, and I have only the qualities of knowing and seeing. I am only the knower and the seer. So please do not attribute anything else to me. You see? Então, em casa, eu sou aquela que conhece e vê. Não bota mais nada em mim. Só estou somente sendo que conhece e vê. Somebody will come and say, you did this wrong. This is not the way to do it. At that time, do not get colored by it. You see?
Do not se get... alguém vem falar com você, né? Você fez isso, você fez aquilo, então nessa hora, quando você escuta alguém falar isso com você, não entra nesse, não fica colorida com isso, separe-se. Yeah, do not get colored by it, and the way not to get colored or depressed by this is when somebody says, oh, Jeanette, oh, Delvani, so wonderful, you did it so well, you're so good. At that time also, do not get colored by those compliments, you see. Então, do mesmo jeito, né, de você estar colorida, por exemplo, se uma pessoa diz para você, oh, Schirley, oh, Michelle, você é maravilhosa, então, desse mesmo jeito, você não entra nessa e fica colorida por esses sentimentos de prazer. Remain absolutely colorless, absolutely flawless, like the flawless diamond that you are, you see, absolutely flawless. Você é um diamante sem faltas. Você não está colorida de jeito nenhum. The self doesn't have any colors, but if you hold a red thing behind, if there's a diamond and you hold the red thing behind the diamond, then the light will make it appear as if the diamond is now red in color. You see, you put yellow, it will appear like yellow color diamond. You see? O ser não tem cor, mas se você coloca uma cor vermelha atrás do diamante, você vai ver o vermelho refletindo no diamante, a cor. So become such. You and I have to become such that no colors of life, no colors of this life, no color can color you. Remain absolutely pure and colorless, you see. Então, nós temos que nos tornar totalmente sem cor e puro. Nenhuma cor desse mundo vai nos colorir. Yeah, yes. As clear and transparent, you see. And claro e transparente como a alma. Yeah, right. And this is slowly happening to all of us as we allow the knots that we have brought from our past life into this life. We'll allow those files to settle with equanimity. So they dissolve, so they fall off, you see. E isso tudo acontece com a gente não pode deixar que esses nós da vida passada vá nos afetar. Então você vai separando com equanimidade. Yes, you see, so if you remain, if you are in the home by remaining in the home. Você está na casa, continuando na casa. And by not entering into the foreign, it is the best way to allow the file, whatever the file may be, to come to its natural conclusion, to settle down. You don't have to do anything, you see? Então, quando você está na sua casa, né, e qualquer coisa que aconteça, qualquer artigo que venha, você não reage e deixa que ele vá embora naturalmente. E você continua separada. Não deixa isso colorir você. Yeah, by its very nature. And he says, I have placed you all in a very special place, which is called your home, from where you do not have to do anything anymore. From where you do not have to do anything. You do not have to do anything. Então, Dada nos disse que nos colocou nessa casa, na casa, né, na nossa casa, que a gente não tem que fazer coisa alguma. If you, you see, so then, the thoughts will come to Anna Maria. Oh, but this is happening here. When will this problem get solved? When will it come to an end? When will it come to an end? You see, and if you get involved in those thoughts, if you become tanmayakar in those thoughts, you see, then it will not allow your energies to rise, you see. Então, por exemplo, se o pensamento vem para Ana Maria e ela começa a dizer, mas quando que isso vai acabar? Quando vai acabar? Então, você não pode virar tamayakar, que você está em volta, você tem que separar, porque aí vai embora. Yeah, by remaining in the home,
You see, because, and if you spend too much time with that mind or with that problem, you know, you say the problem is happening in the office, say the problem for Isabel is happening in the office, you see, then leave it in the office. When you come home, you know, you don't need to bring your problem to the home, you see. And that is, there is a physical home that you're living in, and then there is your natural home, which you can come home to just like this. Agna 1, Agna 2, just like this, you see. Então, se a Isabel começa a ficar pensando muito nesses problemas, né, por exemplo, do trabalho, muito problema do trabalho, então deixa esses problemas no trabalho e você vem para casa. E você tem essa casa física, né? E essa casa natural que é alma pura. Yeah. So, qualquer minuto você pode ficar, né? Any minute you can come in, right? Yeah, instantly. Instantaneamente você pode entrar. Eu sou alma pura, you are home. Eu sou alma pura. Parece que Michelle tem uma pergunta. It seems like Michelle has a question, Shuddha. Yeah, yes, Michelle. Yes, Michelle. Unmute yourself, please. Eu já escrevi, Helena, se você puder ler para ele, eu acho mais fácil. Sim, peraí. Como quer que tem saber como está o cumprimento das Michel, como nós devemos aplicar nossas agnas? Essa que é a sua pergunta? Não, nós temos que cumprir as 5 agnas, e uma a gente é melhor, outra a gente está muito longe. Existe um medidor, eu sei que não existe um medidor, mas existe um jeito da gente saber como é que está indo o nosso cumprimento das agnas. Yeah, she's asking about the agnas, you know, do we have to stay in the 5 agnas? Sometimes we stay more, sometimes less. Is there anything, she's asking, like a measurement for us to know where we are on this path? Measurement? Yeah, you know, when you are in the agnas, there is bliss. Quando você está na agna, você está em bem-aventurança. When you're in the agnas, there is no worries, there is no tension, there is no stress. Não tem tensão, não tem estresse. Yes, see, there is, the body calms down naturally, the heart rhythm becomes natural, slow. Heart doesn't jump. Anytime little problem arises, the heart doesn't move fast. The breathing becomes naturally slow. Seu corpo fica mais tranquilo, a respiração fica mais calma, você não tem aqueles repentes. You know, this temple called Michelle becomes such that people like to be around her, you see. E esse templo que se chama Michelle faz com que as pessoas querem ficar perto de você. You see, they don't run away from you. They say, oh, she's stressed out, leave her alone. They don't do that. Eles não correm de você e dizem, ela está muito nervosa, vou sair de perto dela. Yeah, you see, they don't say, okay, every time, you know, you wonder, why are they in their own rooms? Why are they not coming where I'm sitting? You say, no, nothing like that, you see. Não é nada como assim, por que eles estão no quarto deles? Por que eles não vêm para cá? Não tem nada com isso. And also in this awareness, you're able to see where Michelle is wrong. You know, and the slightest error that happens, slightest disturbance that happens, that might hurt someone else, you can see it. You can see E aí, nesse ponto, você pode, às vezes, quando você fica nervosa, que às vezes você machuca o outro, você pode ver isso. Você ficando na sua casa, né, você vê o que está acontecendo com a Michelle. Yeah. The agnas is your home, see? As agnas são sua casa. Agna is your home, and Michelle is foreign country. You're in a foreign country. If you say você está num país estrangeiro. If you're in a foreign country, you have to, you know, be careful because it's not your country. Você está num país estrangeiro e você tem que ter cuidado porque não é o seu país. This home that you're sitting in right now, that home is Michelle's home. Your home is, that your home is your blissful
E a sua space. Yeah. Que a sua casa que você, I don't want to miss anything, should Yeah, no, e a you're sua doing casa, great. essa casa física que você está é uma coisa, mas a sua casa, né, a alma pura. Yeah, at your home is your alma pura, and your home is, you can, even in the most stressful or unpleasant environment, you can be home. You can be home. Você está na sua casa, mas você, na sua casa, que ele está falando aqui, aonde você estiver, você está sempre em bem-aventurança. Não importa o que esteja passando na sua casa física, mas a sua casa verdadeira, você está totalmente em bem-aventurança. If you just remember one sentence of Dada, you're home. Se você se lembra só de uma sentença do Dada, você está em casa. But you see, and then Dada will say, Schirley, can you see the Amapura in the other person? You see? Aí o Dada falaria para você, Michelle, você pode ver a Amapura na outra pessoa? Can you see Amapura in Surya and your other daughter? I forget the name right now, but can you see? Can you see the Amapura na Surya ou nas outras nomes das outras and Chara, right? Chara, yeah. Can you see the Amapuras, even if when they don't obey you? Can you see? Mesmo quando não te obedece, você pode ver a Amapura nelas. I'm your mother. You better do what I'm asking you to do. Eu sou sua mãe. Você tem que fazer o que eu estou pedindo a você para fazer. You're not going to go with that boy. I don't like him. No, you see this. Você não tem que sair com esse menino. Eu não gosto desse menino. All of this controlling. Whatever Michelle complex will do, you are to know that. If you can know that, then you are more free. Tudo que o complexo Michelle faz, você tem que ver isso. Vendo isso, você fica livre. If you try to change Michelle, that becomes difficult. Then you are in foreign territory. That's not your territory. E aí, se você quiser mudar o outro, aí você não está na sua casa, você não está no seu território, você está em outro território. Do you try to change Michelle to let her become a better lady? Do you try to do that? Você tenta mudar a Michelle para ela se tornar uma senhora melhor? É claro, mas se ele me diz que eu estou num país estrangeiro... What does she say? She said that, she was asking, but if you're saying that I'm in a foreign country, she's questioning. Muito longe de estar cumprindo algum pedacinho dessas ágnas, é isso? Is that I'm too far away to be in the Agnas if I'm in a foreign country? She's asking. If you are not in Agna, you're in foreign country. If you're in Agna, se você não está na Agna, você está num país estrangeiro. The moment you slip from Agnas, you are in foreign territory. No minuto que você escorregou da Agna, você está em território estrangeiro. Because if you just check, when you are Amapura, you are home, but when you say something, when you're upset, when you are angry, it is actually happening to Michelle, but you believe it's happening to me, and therefore you have slipped from your agnas, you see. Você sai da sua agna quando que você está pensando que está acontecendo com você, está acontecendo com a Michelle. Só separar aqui que está acontecendo com a Michelle e não comigo. Yeah, if you can see that, immediately you might not be able to see, but later on you say, within half an hour or soon you will know, because you do not want to become angry, you have reached such a place within you where there is not even an element, there is not even a particle of anger there. There is no anger where you have entered, you see. E aí, quando você vê, né, que você saiu da Agna, que você está com raiva, você tem que olhar e dizer, porque esse lugar não tem nenhuma partícula de raiva na alma pura. So next time you become upset, Michelle,
you know that it is not you who is becoming upset, but it is the account of Michelle that is making it happen, you see. Na próxima vez que você ficar chateada, né, ou com raiva, você vê que não é você que está com raiva, mas é essa conta da Michelle que está acontecendo com ela. You see, this thing is so paramount. This is so critical because to keep in awareness. Your awareness is Eo Samapura. This one has got a label called Michelle, this other one's got a label called Schirley, and this other one has got a label called Berna. These are all labels. Então, se eu saber que você é Michelle e que simplesmente é uma etiqueta que é Michelle, ou uma etiqueta que é Shirley, uma etiqueta que é Débora, você é alma pura. And when you become upset, at that time a temporary curtain comes over you. You see, a temporary curtain. It's not a permanent curtain. It's just a temporary curtain that comes over you. E no minuto que você fica chateada, com raiva, uma cortina temporária fica na frente de você. Não é uma cortina permanente, ela é temporária. Naquela hora ela vem para cima de você. Yeah, you know, and sometimes it may remain the whole night, but it is still a temporary curtain. You inside are not with it. You do not want to be angry. You do not want to be deceitful. You do not want to be greedy. You do not want to be proud. You just want to be yourself, you see? E às vezes essa cortina pode durar de raiva a noite inteira, mas você tem que saber depois, quando você vê o que estava acontecendo, aí você separa e você vê que nenhum dos cachais, orgulho, manipulação, ganância, é você. É somente o seu... a sua conta. Yeah. Why is it that you do not want to ever enter into any of these four? Anger, pride, deceit, greed. Why? Because you have come home. You have come to realize the absolute beauty of who you really are. This is not who you are. This one is not who you are. This angry, deceitful, greedy, proud, you know, all of these things are no longer part of you, you know. E todos esses sentimentos, todos os cachais que acontecem, você tem que saber que não é você, são simplesmente a sua conta. Você tem que estar separada e em bem-aventurança e observar aquela que sabe e vê. Even for one split second, a human being touches and gets the experience of his soul, Ama, Pura, the pure soul. One split second, it's his work is in his lifetime after lifetime, his work is done. That person's work is over, it's done, complete. Então, se essa pessoa, por milésimo de segundo, ter essa consciência de que eu sou alma pura, o trabalho dela de vidas após vidas já terminou. There is no going back anymore, Michelle. Não volta mais, Michelle. You know, even if you want to become Michelle, you cannot become Michelle. Mesmo que você queira se tornar Michelle de novo, você não vai se tornar Michelle de novo. Outside, you may look like Michelle. People in your city and everybody else, they say it's the same lady. But inside, you are in a totally different place. You are in the home, absolutely separate from this world of kashais and pain, you see. Então, você pode continuar sendo sua face do mesmo jeito. As outras pessoas falam, aquela mesma senhora, aquela Michelle. Mas você está separada. Você não é mais essa Michelle. Está em casa. You see, this home and foreign is a very, very important distinction which has begun within all of us. And by remaining in the home, we have got so many special things available to us that make the foreign better and better. This foreign that is seen by others, the foreign part, we call Michelle, Deborah, Janet, Hoberom, you see, it continues to get better and better slowly. We don't have to do anything.
just by remaining in the home, the external becomes better and better. Então ele fala, mesmo se você continuar com alma pura, essa parte estrangeira vai melhorar cada vez mais. Eles vão acontecer, mas você cada vez fica menor, menos para você. You see, in fact, Dadashri has said that even if you sing any of these songs of Akram Vignan, you see, some of you are listening to them, you know, and these songs that have been written, which has got amazing knowledge inside, you see. E só de escutar essas músicas, né, que o Dada nos ensina, que são maravilhosas. You know, it'll keep you in the home, and by reading the meaning of those songs, by reading the meaning or singing them, the external gets purified. The external gets purified. The body, mind gets purified. Quando você fica na sua casa, o estrangeiro vai se purificando automaticamente, quanto mais você se mantém na sua casa da alma pura. Você não precisa fazer nada. So Michelle, do you understand? That's what her question was. How do I know I am in Agnas, right? Is that her question? Entendeu, Michelle? Como eu sei que eu estou nas Agnas? Eu entendi. E eu achei que eu estava melhorzinha já, bem melhor, porque eu sou agressiva, eu sou brava. E eu achei que eu já estava tão melhorzinha que o Shuddha poderia dizer, você melhorou bastante. Mas aí, eu estou fazendo aula de Gujarati agora no domingo. Não com a Cima, mas lá com o pessoal da Índia. Tem hora que eu tenho vontade de estrangular. Que é difícil e é muito passado assim de qualquer jeito. Eu penso, meu Deus do céu, começa a me dar nervosa e não é bem assim, sabe? Ainda bastante. Michelle tells her that she thought that she was much better, and you're going to say, oh, Michelle, you're much better. But then she started taking those Gujarati classes, and not the same with the people from India, and sometimes she just got infuriated with the class. And then she said, oh, gosh, I thought it was better. Well, that's, you know, it's Michelle's study. She wants to study, you see. If the Gujarati classes help you, that's fine. More important is to understand, to see what Michelle is doing and not to get too involved in whatever Michelle is doing, whether she is studying Gujarati or not studying Gujarati. Ela falou que o importante não é que você está estudando Gujarati, não é para você não estar envolvida, só observar o que está acontecendo com Michelle. That's all. É só isso que você tem que fazer. Yes. You know, just to marvel at the beauty of what has already happened is more than enough, you see. Só de ver a maravilha que o que já aconteceu é mais do que suficiente, Michelle. I mean, what could not be, you know, this that you and I have received, my friends, it could not have been attained in a million lifetimes, you see, you know. Então, isso que nós recebemos, você e eu, né, não poderia ser recebido em milhões de anos. You know, I mean, the worst things can happen around us, you know, and yet it does not give you any fear or any worry. This is an amazing state. See? É estado maravilhoso que a gente está, que uma coisa horrível pode acontecer em volta da gente, mas você não fica. Você fica separado, você fica tranquilo. Somebody that you or I love very dearly, you know, has known, he just suddenly leaves this world, and yet you are not affected because you know that this is like changing the shirt, you know, this body is, you know, that internal thing is forever, you see. Por exemplo, uma pessoa que você ama muito aqui da sua vida e que vai embora, você pode ficar separado. Vou chorar. Sorry. Yes, my dear. No. I know. Yes. But it is, Shuddha. Yes, I can see that, you know, I cry, but I'm pure soul, and I can know where he is fine. Yeah. I'm sorry. No, this, yes, see this, both, you see, so the relative level, you're sad, you see,
And the real level, there is this continuous connection of the blissful one. You see, the blissful one, the pure one, you see, absolutely pure with that just continues, you know. Yeah, and that essa conexão com aquele alma pura, né, continua. Ela não foi cortada. Era como uma camisa que mudou de camisa. Era só isso. You see, so this, you know, this is how it is. And also, you know, we meet human beings, you know, we meet human beings in life and we take them for granted, you know. A gente encontra pessoas na vida e a gente não dá valor às vezes. You see, but they are a direct reminder to us of our own beautiful eternal self state. You see, this is, you know, this is who we are, and if we help each other or hold each other or hug each other or hurt each other, these are all accounts of the non-self, not the account of the self, you see. Então, a pessoa que você tem na sua vida, muito tempo, às vezes você ama, você toca, você machuca, mas é uma conta da vida sua, né? It's an account of your life, right? It's the account of the non-selves, you see. This accounts of the non-self. I'm sorry, é a conta do não ser. Account of the pudgal, of the physical complexes that do complexo físico. It's the physical complexes that get built up in the past life and then play their role in this life, you know. And we used to believe that this is who we are until we came home, you see. You know, the whole world believes the foreign to be home, you see. O mundo inteiro acha que o país estrangeiro é casa, mas não é. Uma vez que você chega em casa, você sabe que é eterno. Yeah, the whole world believes the foreign is home, you see. O mundo inteiro pensa que o estrangeiro é a casa. Foreign is home, but no, you know, all the awakened ones and all the lords in human bodies continue to say, no, this is temporary, my friends. You know, come to know home as home, you see. The home is eternal. A casa nossa é eterna, e o que a gente tem aqui no físico é temporário. A gente tem que saber isso, e essa é a... Should I have a question? May I ask a question? Yes, Tony. And since you mentioned the pudgal, the pudgal is what makes you feel the loss, right? And the pain. It's correct, isn't it? The pudgal, this one that has the attachment. No. The pudgal accounts. It is the pudgal, the puran and galan. You see. Puran galan. Puran, the filling and the emptying complex. You see, and you believe, you know, somebody that you spend life with, you believe mine. You see, mine, and but that account was actually created in the last life, you see, as mine, you see. And so then it presents as a son in this life, or a relationship in this life, or a daughter, or a wife, or a friend, you see. They come, you know. But the beginning was by believing this body is mine. This is who I am. And so whatever is near me, I consider mine. You see, and so then it starts getting built up. Eu perguntei ao Shuddha se essa dor que temos, né, se vem do purgo. Ele disse que sim, né, porque isso foi criado na vida, foi criado na vida passada. Então você, se você não tem a presença dessa companheira, filho ou filha, né? Então você do purgo vai fazer você sentir a ausência dessa pessoa, e vem a dor aí, as emoções.
Yeah, so you see, there are the files of rag, and then there are the files. You see, you fill up, and then there are some that are with the same thing. Oh, I hate it. I don't like it. I don't want to be around. And both such accounts get built up, and again, they arise. They come as a physical complex in the next life in front of you, as a son, as a daughter, as a wife, as a husband, you see, but it starts through this fundamental misunderstanding, wrong belief that I am this body and this is mine. This is mine. E o Shuddha repete dizendo que, né, que a gente crê que está acontecendo comigo, que eu sou esse corpo. E Shuddha, I have a question in regards to the rag. Does the rag, it's a part of the seed that generates the relationship for the next life? Right. But the fundamental seed is this, the lack of light that does not allow you to see that, am I really this body? You say, am I really this body, or this body is absolutely something that has arisen in front of me? You see? O Shuddha diz que a questão fundamental é a falta de luz, né? De luminosidade, quando você crê que tem dúvida quem você é, né? Eu sou realmente esse corpo, aí que surge essa semeadura para a próxima vida, que você vai ter um filho ou uma filha, um marido, um relacionamento com alguém que você vai ter este apego, né? Porque você sente que é uma posse sua, que é seu. The body arises and the knower is always in separate, but then some baby is cuddled a lot, or my baby raised with a lot of love, another one does not have a mother or a father to take care, you see, and is abused, you see. All of these things, build up this rag or dvesh, you see, as this one grows. You see, oh, I hate, I like, I hate, I like. So the first thing is, I am this body, and that creates whatever more good treatments come to the body, it creates attachment. Whatever aversive treatment comes to it, it creates abhorrence, you see. Então, Shuddha diz, né, que tudo é baseado nesse rag dvesh, né, que é o apego e a aversão, né, fundamentalmente, né, que eu sei esse corpo, né, e de acordo com essa semente plantada, você pode ter um filho, uma filha que teve uma mãe, um pai bom, que deu muito carinho, vem um apego, né, ou da outra maneira, por exemplo, uma criança que não tem um pai, que não tem uma mãe também, tudo isso vem produto dessa semeadura, dessa semente plantada na vida passada, baseada no apego ou na aversão. And neither I nor you, none of them, even if or anyone else outside, they are really the bodies. You see, the bodies are temporary. The belief that I am the body is the problem, you see. And the light of Gnan, the knowledge, allows you to say, oh, the bodies arise and the bodies die, and the bodies become old and they die. But inside is the beautiful, blissful, eternal one within each one that never dies, you see. E Shuddha fala, por exemplo, nós e os outros de fora também não somos o corpo, né? Somos eternos, mas temos o sofrimento vem com essa crença que somos o corpo, né? Então este é o problema fundamental. Yeah, see, this vision has opened up within all of us, you see. This is the grace of all grace, you see. Otherwise, they continue to
believe the temporary to be permanent, you see, you know. Ele diz que essa visão abriu em todos nós, né, de outra forma, né, que que as pessoas que não têm essa visão, eles vão ver o que é temporário como eterno. Esse é um grande erro. Yeah, and these are all, when you recognize that these are all exact accounts that have been created in a previous life, and the accounts and the effects of these will be very exact and cannot be changed, you see. So everything is exact, you see, I know. Então, é uma exatidão, né, aí, certo, porque essas contas são certíssimas, que foram criadas nas vidas passadas e deram fruição, né, frutos nessa vida. It is the belief that I am this body is not the fault of the body, and is not the fault of the Amapura. It arises because there is ignorance, you see. There is simply ignorance. Essa crença que eu sou esse corpo não é a culpa do corpo ou da alma pura, mas simplesmente surge baseado na ignorância, né, da crença errônea que eu sou este corpo. Yeah, the body can be left alone. The body simply needs a little food or water or shelter, you see. The body, there are just millions and millions of bodies around us of different forms, black, white, yellow, different shapes, etc. These are all bodies that are arising, and bodies that come in this world, and bodies that are dying. You see, bodies arise and they leave, arise and they live. And this has got nothing to do with the knower inside them. Inside each one of them is a blissful knower. You see? Então, o Shuddha disse que o corpo é simples, né? O corpo necessita de comida, água, descanso, né? E há entre nós milhares de formas de corpos, né? Que surgem e de diferentes cores e tudo, You see, and this is the beauty of it. Again and again, the Gnanis, whether it is Dada or Lord Krishna or Jesus or Mahavir, again and again, when they come, they only give this knowledge. They give this knowledge of they have this knowledge of the eternal. The beauty about Dada is that he has been able to make each one of us experience that, the same, you see. Então, essa informação passada por Dada aqui sobre a alma pura, né, como os outros senhores também, que Sipanda Swami também, a beleza, né? E eu não traduzi que esses corpos também têm a alma pura dentro deles, se real está presente em todos esses corpos que o Shuddha falou. Yeah, this body is so close to us, you see. It is the closest thing, you see. Esse corpo está muito perto de nós, a coisa mais perto que está cerca de nós. So whatever happens to it, whether it is in the mind or whether it is in the body or whether it is through words, it feels as if it is being said to me, it is happening to me, you see. Então ele disse, esse corpo, né, alguma coisa pode acontecer com você e, por exemplo, na superfície, aí você vem a crença, né, está acontecendo comigo. Yeah, but it is, you see, the I, each one of you, each one of the real I within each one of us, I is like the pure mirror, whatever you bring in front of it, the mirror just simply shows it, you see. Então ele diz que esse eu dentro de nós, de todos vocês, né, é simplesmente espelho puro, né? Está mostrando o que a realidade é. Some Shuddha says something, those words arise, and
These are just the words, the sound. You see, it just simply reflects everything that is there. In Zoom, we come, all of a sudden, all of you are reflected. You see, all of you are reflected. And even, you see, for me also, I should be able to see that Shuddha is sitting in front of me, not I am Shuddha, you see. Então, o Zoom então, permite que vocês são todos refletidos aqui na tela, né? Então, dessa maneira, o Shuddha também, se tivesse um espelho na frente dele, que ele está falando, é uma pura tá internamente dentro. And this is I also am a pura, and I am subtle. You see, I am subtle. This mind, speech, and body is gross. It is visible. I am invisible. Also invisible. You know. Ele diz que o corpo, a mente fala e o corpo são grosseiros, mas a alma pura dele, a alma pura de todos é sutil. You see, so this and then begins the science, you see, of liberation. Just simply, then it begins through this. It automatically the agnas come in. You see, I also am a pura. I am the pure one, and you begin to see everything that is not in front of you. You see this mind in front of you. You see the feelings that are coming. You see the emotions that are happening. You see this entire living complex called Helena in front of you. You see, this is Helena and Tony's accounts, you see, or Michelle's account or Isabel's account. You see each one of us in front of us. I am the pure mirror. I am the mirror. You see? Então aí ele diz que aí ali a ciência da liberação inicia, né? Como eu sou alma pura e você está nas agnes, então aí você vê, né? Através nós vemos a manifestação aqui no Satsang como um espelho, né? Como a mente age, como os sentimentos se processam e com as emoções surgem também. Então, esse é um complexo vivo de Tony, de Helena, né? Que é baseado nas contas criadas nas vidas passadas. I am the light of absolute knowledge. You see, in this light, everything is reflecting in front of me, and inside what I call me, inside me, just like the mirror, it reflects what is outside and also what appears inside the mirror. I am the purest mirror. I see what's outside as well as what is reflecting inside me. What's going on inside this one called the mind, the body, etc. See? Então ele diz: eu sou a luz do conhecimento absoluto e o meu interior é refletido nesse espelho, está refletindo esse conteúdo da minha parte interna. So this blissful mirror, and just like me, espelho de bem-aventurança, assim como eu. Just like me, just like this one, I see all of you as the pure, blissful mirrors only. You see? Como eu vejo vocês apenas como espelhos de bem-aventurança. See, and you are able to, just as I see what is going on at the subtlest levels within me, in my mind, in the same way, I know that you can see what's going on in the mind of Anna Maria. I cannot see, but you can see. You as the mirror, you can see what is being reflected. Everything just gets reflected. You see? Você como espelho pode ver essa reflexão, como a Ana Maria no espelho dela, ela pode ver a reflexão de Ana Maria. Shuddha não vê, mas ela vê. It gets reflected, and and sometimes it's like a bomb. Why this? But
everything is a reflection. Sometimes it's smooth and pleasant, very nice, and sometimes sometimes it's beautiful. But you see, the I is in Sat Chit Anand, is in the eternal awareness of the bliss only, you see. Então, essa reflexão às vezes pode ser como uma bomba, às vezes pode ser mais suave, né? But what was the last sentence, Shuddha? The I is in Sat Chit Anand. You see, I is the blissful awareness. Well está em bem-aventurança. Yeah, right. I is in the awareness of the eternal only. You see? Este eu está na consciência do eterno, simplesmente. The mirror will reflect whatever it comes in front of us. The mirror, the physical, the mirror in the bathroom or in your bedroom, it reflects, it simply is there. And then if you walk in there, it reflects you. Another person walks in there, it shows the two of you, you see? O espelho simplesmente reflete o que está na frente dele. Se você está lá, você reflete. Se outra pessoa surge por trás, vai refletir essa pessoa. This mirror is not relative, right? This mirror is the absolute virtual mirror. The mirror is given as an example only here, exemplo virtual que ele está dizendo. But this is who you are in. Just like Dada has used the example of the mirror, and then in the mirror, in fact, it is the final stage. What Shuddha is sharing with you is the final state, you see. But that is so, that is when we say about the home, when we speak about the home, and when we speak about emotions and attachment and rag and, memories and feelings, etc. You see, this is like it happened, it came. You see, it came in front of the mirror. You are the mirror, and this thing comes and then it settles down, you see, then it goes away, you see. Você, o Shuddha está dizendo, você é o espelho, você vê o que está acontecendo com a mente, com essas emoções, surge, vem e desaparece na frente de você. Yeah, and the evidences bring, just like you and I walk in front of the mirror, but actually, you see, in the ultimate mirror, which is the Ama Pura is the ultimate mirror, everything that comes in front of you is evidentiary. It's just one after the other. This morning I had guests. Some of them watched the soccer game between England and Germany, etc. Some were talking. You see, there, Shuddha was the host. You see, like that. Evidences go away, and then the Vishuddhatma have gone. So all the Mahatmas left. You see. Então, o Shuddha está dando o exemplo, né, o que aconteceu dele hoje, né, como os convidados vieram à casa e foram ver o jogo de futebol, e tudo isso foi como uma cena que se passou nesse espelho, né? Mas o estágio final, the ultimate stage is you are in the final analysis, you are just like this mirror only, in front of which whatever comes is reflected. You see, whatever comes and then goes away. It doesn't stay. It doesn't ever stay there. Então você é esse estágio da alma pura, como o espelho, né? O que surge em frente do espelho não permanece. Vem e vai embora. Say you go to sleep and then, you close your eyes and then the dream comes. The Ama is the knower of the dream. It's just now, so the dream is happening in front of the mirror for you. This entire dream is now playing, you see, in front of you, Então ele disse na situação que você fecha os olhos e dorme, aí vem o sonho, né? E essa alma simplesmente observa o sonho. Yeah, so, it's just imagine that this knower seer light is so amazingly powerful that it can reflect anything. Whatever comes, it reflects, you see.
It's just É o que simply sabe ver, é o que sabe ver simplesmente o que chega a ele simplesmente reflete. you see, if Helena goes deeper into the thinking or the feelings, whatever Helena is going deeper into, it's simply reflecting in front of you, you see. Okay. Qualquer emoção que Helena sente, né, na realidade, o que Shuddha está dizendo é simplesmente um reflexo. É um reflexo. Yeah, this is who you are. Eu sou Amapura. É uma pura, é um reflexo. Eu sou Amapura. And then, at lower levels of satsang, you say, oh, Amapura, I love you, or my highest namaskars to you, etc., etc., Whoever comes, you say, Amapura, Amapura. Agnas are at a lower level. Agnas, this is final. This thing is, mirror is the final, O Shura diz que as águas são um nível mais baixo, mas esse nível do espelho, né? That the level of the mirror is that you just see everything reflecting right here, but you are Amapura, right? You are absolutely. You're in the home. É nível mais alto, mais elevado, que você está na sua casa, como se nada te toca, né? Você é uma pura, né? Yeah. Even when you're doing samayik, in fact, you're the mirror. When you when you do the vidhi and say, close your eyes, and everything comes in front of you, it's just like everything is coming. Whatever comes, it's being reflected. That's all, Então, quando você está fazendo um samayik, isso você aplica aí, porque tudo que vem, que está filtrando, simplesmente você está observando como no espelho. And then in some of those scenes, you get involved, you see. And em algumas dessas cenas você fica envolvido. You see, you get involved and you get upset or you get emotional. Fica aborrecido ou emocionado. Yeah, but you see, the mirror remains the mirror. Mas o espelho permanece o espelho. If you are the mirror, you can see it all that this happened, and then again say, okay, no, let's go. Let me go back into samayik. Well, the Lord, the Dada has made us so absolutely separate that o Dada nos fez totalmente separado como esse espelho, né? That we are the mirrors. Nós somos os espelhos. All of these things are reflecting in front of us. Todas essas coisas estão refletindo apenas na nossa frente. If I ask Anna Maria, tell me about your childhood, then it is, Anna Maria starts describing her childhood. She is reflecting, the knower, knower is simply knowing what Anna Maria is saying, you see. Se Ana Maria Shuddha perguntasse a Ana Maria para falar sobre a infância dela, assim, então o espelho simplesmente refletiria o que a Ana Maria estivesse dizendo através da fala e da mente, né, também. You see, so my friends, let's take a break. Vamos 5 minutes. Intervalozinho pequeno, então de 5 minutos. Então. And then we'll be back, Aí a gente volta. Jai Satchidana. Jai Satchidana Vishuddhatma Bhagavan. Jai Satchidana. Oi, Janete. Oi, Schirley. Schirley, eu botei uma perguntinha. Tudo bem? Eu fiz uma perguntinha aí para o Antônio aí. Você leu? Não, é porque assim, quando você coloca só para o Antônio, eu não consigo ler, né? Tem que ser para todos aí, tem que ser aberto. Ah, tá. Então eu vou repetir, porque eu vou botar para todos. Isso, ou então você pode me responder, quem sabe? Você não pode. Eu estou vendo ali que você tem grande conhecimento aí. Não, eu não tenho conhecimento não, Janete. Eu só estou traduzindo o que ele está falando. Então tá. Mas é porque eu estou numa dúvida aqui. Não, mas você sabe, Schirley. Não, eu não sei. Não. Coisa? Assim, ó, se você tem dúvida, vamos perguntar para o Shuddha. Ele tem um entendimento. Mas qual é a pergunta? Tá. Então tá, eu vou trocar lá, botar para o Antônio e vou botar para todos, porque aí você lê e aí pergunta, não é assim? Sim, mas se você colocou para o Antônio,
A hora que voltar, eu vou pedir para o Antônio fazer a pergunta para você. Obrigada. Gratidão, Tá? porque eu estou numa dúvida aqui atroz. Não, mas então é para isso. Mas, Janete, é para isso que existe a Satsang, justamente para ter, né, as perguntas. É ótimo isso. Quantos anos já que você é Mahatma? Não, eu sou faz pouco tempo. Eu sou 1 ano Mahatma. Há 1 ano, eu estou há 7 meses, 6 meses, sei lá, 6, 7 meses. Foi em maio do ano passado que eu... e o meu foi em novembro desse ano. Esse ano passadinho agora, né? Quer dizer, tem 7 meses. Estou fresquinha ainda, novinha. Somos baby Mahatmas. É o quê? Somos babies, né? Eu sou baby uma Mahatmas. baby ainda. Eu sou uma babyzinha ainda, né? Mas eu tô muito interessada. Nossa! Eu acho que eu até acho assim que faz a gente sofrer menos, né? Porque a gente tem um outro entendimento. Nossa, é um divisor de águas. Para mim foi um divisor de águas receber o Gnani. Mas tu sabes que eu ainda muitas vezes me pego como sendo o arquivo 1, né? Às vezes sempre, né? A gente até a gente realmente separar, a gente vai ainda cair muito assim, né? Às vezes, hoje até o Shuddha falando, né? Não, a gente é alma pura, é alma pura. Sempre tem que estar escutando isso, porque senão daí você meio que se perde. Né? Como ele falou ali que o Pudgal, né? Ele faz com que você, o complexo da mente, fala e corpo, faz com que você se perca, né? Porque é como ele falou, tá tão próximo de você, né? Da alma pura, que muitas vezes você acha que dá aquela deslizada nas águinas lá e você acha que é você, né? Que tá fazendo, que tá sentindo. E não é. E é muito importante à noite, eu adoro fazer isso, eu sinto uma diferença imensa quando eu durmo falando alto para mim, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Eu faço isso toda noite. E assim, eu durmo muito bem. Eu também, é uma coisa muito linda até que me acontece. Eu tenho uns fenômenos comigo assim bons. Aí que coisa boa! Eu acho muito bom isso, bom demais. Nossa, mãe do céu. Eu adoro dormir falando isso, porque é uma paz, né? Você vai para um lugar onde não tem nada e tem tudo. Você acorda renovada. Você acorda... Nem sei como, dorme super bem, né? Você dorme super bem. É verdade. E às vezes, quando eu acordo de madrugada, aí eu começo de novo. Eu sou alma pura, eu sou alma pura. É rapidinho, dorme de novo. É um calmante. É um calmante para a nossa alma, não é? É verdade. Não, é verdade. Muito linda, é uma coisa muito linda. Eu estava trabalhando antes de receber o Gnani, eu estava estudando muito sobre o universo mental. E eu estava me preparando muito para o universo mental. Demais. Eu estava me preparando, fazendo exercícios, habilidades Miss de transportar, eu consigo, naquela lei da relatividade de Einstein, eu consigo ultrapassar tempo e espaço, né? Dentro desse campo mental. Eu consigo, por exemplo, manipular metal, essas coisas da mente mesmo, né? E eu achei que esse era... E quando nós estamos no universo mental, eu achei que fosse o último estágio, depois do espiritual. Olha só o que eu pensava. Depois do espiritual, então ali, com o poder da mente da gente, e com treinos, com exercícios, com devoção, com contemplação, com meditação, com foco, determinação, fé inabelável, fé para mim é convicção e certeza de um conhecimento absoluto que você tem, que você vai buscando isso, né? E vai juntando as pecinhas. Então, eu achei que ali eu ia conseguir a imortalidade. Ali eu iria, no campo mental superior, eu iria conseguir transmutar. Eu iria conseguir realmente já um patamar
de dar um salto não quântico, que é muito pouco. Os quarks, eles são meio pobrezinhos para mim, eu acho, sim. Seria táquions, acima da velocidade da luz, porque quando eu estava fazendo esses exercícios, à noite, nas projeções, eu começava a voar normal, daqui a pouco eu estava acima da velocidade da luz, eu não me via mais. Mas eu sabia que eu estava ali. Entendeu? Mas isso tudo era mente. Né? Isso tudo era mente. Olha só! E eu achava que ali estava o ponto final. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí eu falei, gente, é o ponto final mesmo, porque se eu posso ser acima da velocidade da luz e eu posso fazer isso tudo, e eu sinto, e eu vejo, e eu vivencio, aí depois eu vi, não é assim. Não é. Depois que recebi o Guinan, divisor de águas totais. Assim, não, total, e a gente estava tão acostumada, né? Opa, chegou o Shuddha. A gente estava tão acostumada a pensar com a mente, né? Pois é, que achava normal, né? Assim, e ainda trabalhava ela para não funcionar mais. Antônio, Sim. Tony. Sim. Yes. Jay Satchidananda, Antônio, Helena. A Janete enviou para você uma pergunta que ela gostaria que você fizesse ao Shuddha para responder. Tá no chat, né? Tá no chat. Ela mandou, acho que diretamente para você, tá bom? Deixa eu ver. Janet has a question, Shuddha. Okay. Janet has a question. Okay. Janet, a sua pergunta é se a alma pura poderá a qualquer tempo atomizar ou desatomizar sempre que quiser ou se fazer necessário. Ou será que você pode dizer o que eu posso traduzir a sua pergunta, Janete? Posso, querido. Olha só. O que eu estou perguntando? Eu estou perguntando a ele se a alma pura pode atomizar ou desatomizar, tá? A qualquer hora que quiser. Ou depois que nós conseguirmos agora, depois do Guinan, por exemplo, nos tornarmos alma pura, será que nós poderemos tomar formas atômicas densas, porque isso aqui é uma forma atômica densa, a matéria, e tomar formas subatômicas, que são as sutis, as leves, as transparentes, né? Bem parecidinha, mais ou menos com alma. Basicamente, você está perguntando se depois do Gnavidi, através da alma pura, você pode tomar outras formas? Isso. Pronto, em outras dimensões também, realidades, campos. Okay, I'll ask him. Basically, after Gnavidi, Janet asks that through alma pura, if you can sustain other forms, other dimensions, you know, like she talks about in terms of atoms, you know, like that's basically what I understood, Shuddha. Dimensions. If I can have, if we can have infinite dimensions or forms that use the word atomic or subatomic. Yes, it's not a question of sustaining or, you know, by its very nature, it sustains this non-self complex called Pudgal, that which fills and empties, you see, that is a very spiritual word. This is a highly spiritual word, this word, Pudgal. Esvazia, esse Pudgal é uma palavra bem espiritual. É o Purangala, o que se esvazia, que enche. That it's not just the human bodies, everything that you experience through these five senses. Tudo que você experiencia através dos 5 sentidos. Everything that you experience through 5 senses and much more that you cannot see even through a microscope. Everything. Até coisas além que você não pode nem ver através do microscópio. You know, infinite different life forms, formas de vida diferentes, infinitas. They arise. It's called Pudgal.
You see, Purgam. Isso tem a base no Purgam, o Shuddha diz. It fills and empties. Fills and empties. Enche e esvazia. Fills and empties. You see, it gets nourished and then it discharges. It gets nourished and it discharges. Nutre e descarga. Nutre e descarrega. There are countless life forms of different kinds, you see. Formas de diferentes, inúmeras formas. The science, it's the science of the non-self. It is a ciência do não ser, a ciência it do is the relativo, science. do Purgam. Yes, yeah, it's a relative, and you know, it is part of the interaction of the 6 eternal elements in this world. You see, So, it's a part of the 6. Yeah, this is all an interaction of 6 eternal elements. You see, É o que é a interação dos 6 elementos eternos. Yes, 6 eternal elements. You see, the matter, physical. This what you describe is matéria. You see, then there is time, there is space. Time, tempo, espaço. Motion, energy, inertia. Moção, energia, inércia. And then there is the knower. E aí tem o que sabe também. And the knower, you see, and for us all, the knower has been separated, and what is left para nós esse que conhece foi separado, e o que foi deixado. And what is left is this now discharging Pudgal. This o que foi deixado foi esse Pudgal de descarga. Discharging karma complex of called Janet. You see, chamado Janet. This Janet was created in the last life. Essa Janet foi feita, foi fabricada na vida passada. With the wrong belief and with the wrong vision. Com a visão errônea. I am this body. Eu sou este corpo. Eu sou esse corpo. You see, and then the causal body. E o corpo causal. You know, and the electrical body and the alma. E a alma. Yes, alma. They come into this life. You see. And the moment it enters the womb of the mother, then it becomes the effective body, you see. Quando entrou no útero da mãe, ele se torna o corpo efetivo. Yeah, the last life and this life, you see. E essa vida. So, in answer to your question was like, respondendo a sua questão? Is as the Amapuras have the energy to sustain anything? Yeah. You know, and the answer is there are 2 totally different things. Ele diz que a resposta você está falando de 2 coisas totalmente diferentes, Janet. This what you see is forever. All of this is eternal. Amapura is eternal, and Amapura é eterna. And the non-self world is also eternal. O non-self, the relative, is eternal. Also eternal. It just changes shapes and forms. That's all. Muda de forma e it just desenho, changes shapes and forms. You see, you know, there is a body, and it is labeled as John, or you know, or Maria, and chamado Maria ou João. And then that body leaves, and then the little baby arises again. There is a label. That's all. But it is the non-self. You see, it's all the non-self. E esse corpo vai embora e surge outro corpo, mas é o não ser. É o complexo do não ser, o corpo. That you know. And so these are all changing situations of the non-self only, you see? Changing situations of the non-self. São situações que podem mudar do não ser. At one time, Janet was a sharp, bright young lady, and now she is a mature lady, you see? Em tempo, Janet foi uma mulher jovem, agora é uma mulher madura. You see, and you know, and then in front of you, Janet will, and Shuddha, and all of us will
will visibly age. Externally, this one continues to change. Internally, we remain forever fresh and eternal. Então, dentro, Shuddha diz que internamente, né, podemos observar essa mudança da parte externa nossa, mas internamente a parte interna está presente, que é a alma pura. Now, yes, and now as the knower, once, you know, now you are not saying this one called Janet is my body. You don't say this is my body. Agora você não fala Janete é meu corpo. Você não fala isso. Yeah, you just say it in front of the doctor, you know. Você fala quando você está no consultório médico. You don't go to the doctor and say, oh, this is not my body, you know. Você não vai no médico e vai dizer, esse não é meu corpo. Yes, you say, but inside this awareness is, you know, doctor do. Whatever you do to them. She said the doctor would say she's crazy. Yeah, right. Yeah. In fact, what appears for them as crazy, we have entered into the exact awareness, you see. Então, o que parece ser que não tem sentido, é meio doido para a gente, nós entramos nessa consciência exata, precisa. Yeah, and the awakened ones say these people who believe this body to be forever, they are the ones who are crazy, because this body, you know, you never know when it will explode and hurt someone or do some bad things, you know. Esses que creem que são o corpo, esses que parecem que não estão certos, né? E porque esse corpo pode fazer qualquer coisa, pode explodir, pode fazer coisas absurdas. You see, so we cannot, yes, this thing, and in this relative world, it is all sustained by the relative, you see. E no mundo relativo é nutrido pelo relativo. You see, the one, you know, one organism eats the other organism. You see another, you know, and eats one little fish. Is eaten by the larger fish. The larger fish is eaten by the even bigger fish, and that is how it's, you know, it's happening. You see. Organismo come outro organismo. E o peixe pequeno é comido por peixe maior. E esse é o ciclo que continua. And in all of those levels of existence, we came into human life, and after passing through countless human lives, you see, then we were searching and searching and searching, and then in this life we met the Gnani Purush, you see, and who. Então, níveis de existências, né, que através de muitas vidas que tivemos, né, e chegamos à vida depois de muita pesquisa, né, e encontramos o Gnani Purush. Yeah, and the Gnani Purush just asks you, are you really Jeanette Rosalina Rodriguez? You know, are you really Jeanette? Or this is just a label, you know? O Gnani Purush pergunta, Jeanette, você é Jeanette Rosalina Rodrigues ou isso é simplesmente rótulo? Are you breathing, or the air is going in and out of this body? You see? Você está respirando ou o ar está entrando e saindo deste corpo? Like Purangalan. Yeah, right. Are you thinking, or is it the mind that is thinking? You see? Você está pensando ou a sua mente está pensando? Yeah. Acabei de falar isso para a Schirley aí, né? Que eu trabalhava muito a mente. Fala para ele. Eu achava que o final estava na mente universal. What did you say? O que você falou? Que a mente... Repete, por favor. Inclusive, eu estava falando agora com a Schirley. Fala com ele que eu estava antes do Vignan, eu estava trabalhando a mente, achando que a mente queria fazer a minha transmutação. Sim. A minha imortalidade. Eu ia através da minha mente. Before Gnani, she said that she believed that the mind would transform everything. Yeah, before Gnan, we all used to believe all kinds of things, you see. Antes do Gnan, todos nós acreditávamos em muitas coisas. And before Gnan, all of us did some very, very crazy things too. E todos nós, antes do Gnan, fizemos muitas coisas loucas também.
You see? Fala para ele que o Gnan foi o divisor de águas. She says that the Gnani was divided like the waters, like the rivers, something like that. Yeah, you're just lifted up from the ocean, you see. Você simplesmente foi elevada do oceano. And this is the ocean. Everything is going on in the ocean of this world. Tudo acontece no mundo desse oceano terreno, continua. It is amazing. Você foi elevada dele. Amazing good karma, amazing. Yeah, there's no words to describe what has happened to us. Não há palavra para descrever o que tem acontecido com nós. Nothing can describe the beauty and the grace that has happened for all of us, you see. Diz que ninguém pode descrever a beleza e essa graça, né, que tem acontecido para todos nós. And you see, there is nothing that can be compared with what we have been given in our hands, you see. This has been given in our hands to preserve and to cherish, you see. E não há comparação para todos nós do que foi dado a nós em nossas mãos com esse grande presente do Gnani. Yeah, it's So it sustains by itself. Yeah, the body sustains by itself. O corpo se mantém por ele próprio. A very, very poor person who sleeps on the footpaths of Mumbai, or in Sao Paulo. Pessoa pobre que dorme na rua em São Paulo ou Bombay. Yeah, whatever is necessary for him automatically arrives, you see. The food. O que é necessário para essa pessoa automaticamente vai surgir. You see, it just with, next door there is a very tall building in which a person is sleeping in a very comfortable bed, you see. E essa pessoa pode estar próximo a um edifício onde há pessoas que estão dormindo numa cama bem confortável. And for him also everything is arriving, whatever he wants. Both of them are in the illusion that they are the ones who are doing it and who, E Shuddha diz claramente que ambas pessoas, esse pobre que está na sarjeta e o outro que está dormindo na cama, eles estão simplesmente na ilusão que está acontecendo com eles. And then all of a sudden an ambulance comes, you see, and the man who is sleeping up on the comfortable high-rise building is taken to the hospital, and and he has had a heart attack, and the man on the footpath sees this person going, and then he is told next day that the boss who lives there is no more, you see. Então, o que acontece, nesse cenário, né, do que está dormindo na rua e o que está dormindo na cama, e de repente surge uma ambulância, vem, e o que está dormindo em cima, num quarto confortável, num apartamento confortável, tem um ataque do coração e é levado para o hospital, e no outro dia esse pobre que está na sarjeta é dado a notícia que essa pessoa faleceu ou teve um heart attack, um ataque do coração. And this poor man who is sleeping on concrete on the footpath, blesses him, oh Lord, bless him, Então, esse homem que está dormindo na sarjeta faz as preces para o Senhor Deus abençoar essa pessoa que passou pelo sofrimento. Yeah, these are all happening through the fundamental wrong belief that whatever is happening to this body is happening to me. It is not happening to you. It is happening to it is happening to this body. Então, o Shuddha repete de novo o que ele tem afirmado nesse Satsang, né, da crença errônea, né, do que quando a pessoa crê que o que está acontecendo com ela está acontecendo com o corpo dela. É a crença errônea, está acontecendo comigo. Yeah, you see E você na realidade está separado, né? Esse corpo não é você. This is beautifully described in this Dadavani that I'm just sharing with you on the link. Denise has translated it. We have had many sessions on the understanding of
scientific circumstantial evidences in few years ago. And that is the Dadavani. I just... O Shuddha está dividindo conosco esse Dadavani que a Denise traduziu, que já foi abordado em várias sessões também, sobre Vyavasthit. Comprehension of Vyavasthit, yes. Compreensão do Vyavasthit. Yeah, we've had many sessions. Yeah, we've had more than 50 sessions of those, you know. 50 sessões, muitas sessões. Yeah, but you know, they're available. But you know, the point is this, just to understand, just to get this in exactness, Dada gives Agna 3. It is scientific circumstantial evidences. You see, are governing everything that is happening to this body, and you believe you are in control, you know. Então, Dada nos deu essa Agna 3, né? Tudo ocorre através da evidência científica circunstancial, e nós cremos que está acontecendo com o nosso corpo. You see, a few years go by, and you know that man who is sleeping on the footpath becomes a millionaire, you see, and he then, you know, the roles get reversed. He is sleeping up there, you know, in a high-rise building, you know. Então, Shuddha diz, continuando a história, né, do homem que dorme no chão e o outro em cima, né, anos passam e esse mendigo pobre se torna um milionário e o outro se foi. A lot of people, and this has happened to a lot of people who used to kind of literally sleep on the footpath, and now they're millionaires in Mumbai, and you see, so these are the changing circumstances of life only. You see, to the non-self complex, don't you believe this is happening to you? This is the most important thing. Então ele diz que isso acontece, essa repetição desse ciclo que ele descreveu, desses dois indivíduos, né, dessa condição. E tudo acontece ao complexo do não ser. As long as you are Janet, you know, before Gnanvidhi, you have the energy to help others or to nourish others, you see. After you become Amapura, then it is all this exactly goes back to the scientific circumstantial evidences, you see. Então ele disse, Janete, antes de você tomar o Gnan, tá ok, você ajudar as pessoas, ajudar as pessoas, estava tudo correto. Agora você é alma pura. And what is now after the Gnan, after the Gnanvidhi, it is whatever you come into the exact understanding that if you say tomorrow you become a multi-millionaire for some reason, then you help a lot of children in Africa or in Brazil, that is part of the discharge. It was meant to be that way. You see, you are no longer. E o Shuddha disse que depois que você recebeu o Gnan e acontece a você de você ter uma soma de dinheiro tal, e você resolve com esse dinheiro que você ganhou, você vai ajudar as crianças em África. Isso é parte da descarga sua, do seu karma. You see? And now, after the awakening, you just want, oh my Lord, let the world attain this magnificent light. That is, you know, because if they understand who they are, then... Depois que você recebeu o Gnan, você só pode sugerir, fazer as suas preces para que o mundo inteiro receba esse Gnan. Yeah, that is all. And, you know, and to the extent possible, you know, through this mind, through this body, and through these words, whatever our talents are, whatever our energy is at the relative level, let it flow on the path of salvation or helping others. That's all. You see? E através do relativo, teto, deixa tudo que você faz fluir
com a intenção de Jagat Kalyan, né? Ajudar a salvação do mundo, com essa intenção. Usar o seu relativo, guiding the relative into path of salvation. Yeah, column number 9, you see. Column número 9, no 9 columns, né? 9. No, number 9, which says, let me become an instrument. Please, Dada. Dada, my work is over. Let me become an instrument if I can help another person come on this side, to understand this, then, just make me an instrument, make me an evidence. Então, através da coluna 9, o Shuddha repete que, dada a minha missão, eu cheguei nesse ponto da minha vida, me ilumine para que eu possa contribuir na salvação, na criação da salvação do mundo, né, de Jagat Kalyana, através dessa ciência de dada. Antônio, fala para ele se ele fica lendo a minha mente. Pergunta para ele. Porque Shuddha, she's asking if you're reading her mind. Shuddha, Janet. We all Mahatmas, the more todos nós somos Mahatmas, Janet, ele diz. The more blissful we become, then naturally, even this body, wants to share this bliss, you see. Então ele diz que então nós nos tornamos bem-aventurados, né? E nós estamos simplesmente dividindo essa bem-aventurança agora, né? Essa bênção que todos recebemos, né? When you see a man who explodes with anger and hurts his good wife and children, you see, at that time you are not upset with the man, but you are having compassion. Let him understand what, Quando você tem um testemunial, né, de ver um homem, por exemplo, num estado de raiva, né, insultar a esposa dele, o que você vai fazer? Você não vai ficar com raiva dessa pessoa, você simplesmente vai fazer a prece, né, para que ele possa ter a visão de não ter esta atitude com relação à esposa. It's not his fault. He doesn't have the light. He doesn't. Não é a culpa dele. Ele não teve essa iluminação, não recebeu, ainda não está desperto. He is flawless. It's not his fault. Não é a culpa dele. Ele não teve nenhum erro. A atitude dele não está errada. You and I, all of us, we will not see the man who becomes suddenly angry or hurtful. We won't say he's bad or it's his fault, because we know how this happens, you see. E nós, quando vemos uma situação dessa, não vamos dar opinião, este homem está errado, porque nós entendemos de como isso aconteceu, qual foi a causa, a evidência, etc. We see so much more than what the world can see, you see. Nós vemos tão mais do que o mundo pode ver. We see so much that is not visible to the world. The world only sees the external anger. They do not see the reasons why this is happening. Ele diz que o mundo, né, que as pessoas, em geral, as pessoas só veem a parte externa, né, da raiva. Eles não veem mais além do que causou essa raiva. E nós podemos, com a ciência do dado, nós podemos saber onde está a raiz dessa raiva, de onde veio. And along these lines, we have had hundreds of sessions of the flawless vision satsangs, E ao longo dessa linha tivemos centenas de leituras do satsang em que abordamos a visão impecável. This vision of that the other human being and every
human being in this world, they are flawless. Whatever is happening through this programmed Pudgal. It's a programmed machine, you see. They are not doing it. A visão que todos nós temos, né, como Mahatmas de Dada, né, que todos seres humanos são impecáveis, não cometem erros, né? E nós vemos que tudo isso que acontece é baseado nessa máquina, né, do Pudgal, né? In the machine, the Pudgal. Yeah, the Pudgal, you know, it was created in the last life and it comes in this life and just criado like na vida passada e veio para essa, fluiu nessa vida. Tony, Flavia has a question. Who? Who has a question? Who has Flavia. Flavia. Hola, Flavia. Yes, Flavia. Okay, gratidão. Agradeça a ele aí, Antônio, que eu fiquei muito feliz porque ele leu minha mente. Fala para ele que ele leu minha mente. Janette is yes. thanking you because you read her mind. She's very... Shuddhatma Bhagwan, yes. Shuddha, you know, evidences, yes. Evidences. Mm-hmm. Sim. Hola, Flavia. Flávia. Boa noite. Yes, good evening. Yes. Hoje teve fim, hoje não, segunda-feira, né? Segunda-feira teve fim a uma caçada de uma pessoa que estava fazendo violência no entorno de Brasília. She said that aprenderam a pessoa, né? They found a person that was committing some violence around Brasília. Okay. Como ele reagiu? Ele foi também baleado, muito baleado. He reacted and they shot him. Many times. Eu tive acesso às imagens do corpo dele, né? She had access to the images of his body. Foi muito chocante, assim. Shocking experience. Mas eu experimentei já há alguns dias. Quando eu ia rezar, eu não rezava só para... Eu sou católica. She's Catholic and she was praying. Então eu rezava também como alma pura para ele. She was also praying for the pure soul, as pure soul for him. Porque ele estava matando as pessoas. Because he was killing people. E descobriram uma quadrilha que está antes dos assassinatos. They also discovered that there was a gang before this murder. Alguém ia matar ele nesses dias. And she said that during this day someone was going to kill him. E assim, quando eu vi o corpo, depois eu fui fazendo a oração do alma pura, né? Vendo ele como alma pura, e isso me aliviou muito, porque a cena da violência... Yes. And she says that the scene of the violence affected her, but when she did her prayers, seeing this man as pure soul, this caused a lot of relief on her. You see everyone as pure souls, everyone involved as pure souls? Você viu, Flávia, todos envolvidos nesse caso como alma pura também? Não, nem todos os momentos. No, not all the time. But right. But if it comes back, you see, everyone. This is. But if se isso volta, o Shuddha diz que. Yes. This is why this. Yes, you go on. We are listening, ma'am. Você tem mais alguma coisa a falar, Flávia? Não, assim, é que eu achei o tema se encaixou muito com o que eu vivenciei esses dias e hoje, principalmente, ao ver essa imagem, né? She says the theme of what happened was meant to be, and seeing also the images that she saw.
Yes, this Maybe is. she had some realization. Yes, it in the satsang you will know that this was your evidence. You see, this is this. Essa sua evidência, Flávia, ele diz. It was meant to be seen by you, and and know that the effect that happened within Flavia. E o efeito que aconteceu internamente em Flávia was also the account from past life. A lot of people in Brazil did not witness that, you see. Foi também a conta de vida passada. Muitas pessoas no Brasil não tiveram essa evidência. And even if esse testemunial que você and teve. even if people who have not received this Gnan and the Amapura experience, who live in these areas where there is a lot of violence being committed, if it is not in their account, nothing will touch them, you see. Então, essas pessoas que vivem nessa área de Brasília e tudo, parece que isso não estava na conta dessa pessoa e nada os vai tocar. Não vão tocar essas pessoas. Yeah, you see, and if it is in your account, there is no place in this world you can go and escape it, you see. E se está na sua conta, não há nenhum lugar no mundo que você pode correr e escapar. And both accounts are effects. These are effects. Essas contas são efeitos. They're created in a previous life. Causes were created in a previous life, you see. Causas criadas em vidas prévias. Yeah. And you and I and all of us in the satsang have become pure non-violent ones. We have entered the realm of the non-violent. E nós e todos nesse satsang entramos nesse plano dos não violentos. Our state, our being is absolute non-violence, you see. Nosso estado de não violência. And so you seeing them and praying for them. Então você os vê, você fez a prece. And seeing their pure souls is a very positive. It's a positive thing, you see. É uma coisa positiva. Someday, we do not. Their effect is over in this life, but you see, in the new life, you are saying, may they come to light. May they come to light, you see. Então, o efeito dessas pessoas nessa vida chegaram ao fim, mas você pode dizer com as suas preces que essas pessoas podem encontrar a luz. Millions of huge fish are swallowed up by even larger fish in the ocean. You see, this is how life is, you see. Milhares de peixes pequenos são engolidos por peixes maiores, e assim são efeitos. Isso é assim que a vida transcorre. Yeah, there are a lot of soldiers who with their rifles shoot at other human beings, young men on the other side, and kill them in cold blood, you see. Então, ele diz que há soldados que estão atirando em outros homens jovens do outro lado a sangue frio. In the name of political ideologies, ideologias políticas. You see, so these are all accounts. Yes, tudo isso são somente contas. There is accounts. This is like complexes. Pudgals are being created through causes, and then the effects arising, and then causes and effects and causes and effects, and an ocean of people coming in this universe and then dying, you see. And this is what the Lord saw. Lord Krishna saw this, you see. Ele diz que Lord Krishna viu isso, que são os complexos do Pudgal, certo? Que com causa e efeito, e você vê todo esse desvendamento do que foi descrito agora. Every human being is dying the moment he enters this body by believing, I am this body. He is destined to die, you see. Todo ser humano com a crença errônea que eu sou esse corpo é mortal. Yeah. Tem essa ideia que eu sou esse corpo, ele vai ter esse sofrimento.
Yeah, yeah. See, the vision of the self is liberating, my dear. A Yeah. visão do ser é libertadora. And if you have to say, see, there's only one thing, Flavia, worth seeing in this world, and that is the Amapura in the other, this Amapuras. Don't see anything else. Everything else is relative. E ele falou que a única coisa que Flávia viu foi a alma pura em tudo. Nada mais. Simplesmente ver a alma pura. If that violent scene keeps coming back to you, keep on seeing Amapuras. The other things, these are all temporary states, you see. Everyone is dying, you see. Ele fala que se essas cenas voltam para você, na sua consciência, Flávia, simplesmente volta a ver como alma pura, porque tudo mais é evidência. And now this, you have become free from this body that the world identifies as Flavia. This is Flavia. Yes, e agora você se ficou livre desse corpo que é identificado como Flávia. Yeah, this is Flavia, and eu sou Amapura. Eu sou Amapura. You see, this is Flavia, and this I sou Amapura. Flavia, this is Amapura. Shuddhatma Bhagavan, that is the way, that's the vision that our Gnani has given us, and through this vision, our energies rise. You see? Essa é a visão que Gnani Purush nos deu, e através disso a nossa visão está aumentando. Through this vision, our purity rises, and nossa pureza surge. And through this vision, our interactions also become pure, you see. E nossas interações se tornam puras através dessa visão. You see, the flawlessness comes through this vision, you see. Esse sentimento impecável, não culpa, surge através dessa visão. You see. So, sometimes, and all sorts of, violence. This world is nothing but violence and pain. Esse mundo é nada mais do que violência e dor. In the last satsang, we talked about ego me sashoppa, I am one eternal soul, and the rest is, and I'm made up of pure knowledge and vision only, you see. That's why. Eu sou alma pura, sou feito de conhecimento e visão. Na última satsang é o que foi dito também. And at the bottom, and everything else, at the bottom of it, all lies pain only, pain. E embaixo de tudo, se o que está lá é dor, somente dor. And you had written the whole thing, Patta Dukham Parampara, Essas palavras que o Shuddha postou na última satsang, você traduziu, não foi, Flávio? Eu fiz. Você postou, eu só copiei. Eu contra. Yeah, she had written down all of these things, and then Santana wrote down the whole thing. Last week, Isso. Eu recitei coisa alta e me deu assim muita coisa boa. Yes, she felt real good, Shuddha. She had feelings. Absolutely, that ego me sashoppa. Those are the words of Lord Mahavir. São as palavras do Senhor Mahavir. Yeah, it's magnificent, you see. Yeah, magnificent. Just like you, Shuddha, when he first translated and read it in Aptavani 2, by the way. Shuddha leu e traduziu Aptavani 2. I was absolutely amazed by the beauty of it. Shuddha was extremamente impressionado pela beleza do conteúdo. And when Niruma said it in the Gnan Vidhi, for Shuddha, I asked her soon, what does it mean? And she explained it to me. Niruma explicou isto ao Shuddha. It says Lord Buddha, Lord Mahavir, all of these magnificent lords coming to our, are being standing with our Dada. Todos esses senhores estão juntos com Dada. So, Vishuddhatma Bhagavan. Anybody else has to say anything, share anything? Alguém gostaria de falar alguma coisa? We have to, today all the translations were done by our dear Schirley, beautiful English here.
Thank you, Schirley. Yes. Obrigado a você, And Schirley, our beautiful Portuguese translations done by this magnificent Mahatma team of Tony. You know, it's so wonderful, you know. We're all part of one family, you know. Todos são parte de uma família. Yeah, one family, you know. Yeah. It continues. So my highest namaskars, our highest namaskars from this team, our highest namaskars to all of you. Saudações elevadas a todos vocês. Yeah. And until we meet again, Jai Satchidanand. Até a próxima vez, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Shuddhatma Bhagwan. Yes. Yes. Thank you. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Reflexio, Nidhi, Naira, Danilo, hola Danilo, Leila, yes, everyone, you know, all the group. Yes, wonderful. Yeah. Jai Satchidanand. I will close it now. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. Jai Satchidanand. Satchidanand. Yeah.